天呢，还将有13支医疗队，大约1800人能够到达武汉。那么截止到今天晚上，将会有将近6000人的来自全国各地的医疗队支援湖北的疫情防控的工作。你现在整个是国家采取了很好的措施了，就是这个春节回流的问题。对，现在普遍延长放假了，这是一个政府所采取的一个非常英明的举措，因为这个实际上人员流动啊，这个和接触，这个是不得了的。It's of course a huge challenge. I believe that the response has been a very strong and very impressive response. China has taken one of the most ancient strategies for infectious disease control and rolled out probably the most ambitious and I would say agile and aggressive disease containment effort in history.